Did you know kuna lugha za kuibiana nyota? Well, if you didn't know, you'll know, because that's what we're discussing in this video. And you see, as human beings, we have our own ways of communicating and interacting with each other. And one of the most popular ways in which we as human beings communicate and interact with each other is through language. So language can be oral, can be written, can be body language, ama sign language. Oral is also called spoken language. And as we communicate with each other or as we interact with each other, using language, we are able to express or communicate our intentions. Kumbuka, intentions zinaweza kuwa mzuri, intentions zinaweza kuwa mbaya. When somebody has good intentions with you, huyo ni mtu either anataka kukujenga, ama anataka kuona ukigrow, ama anataka kuencourage. If somebody has bad intentions with you, that is somebody who wants to destroy you in one way or another. Anaweza kuwa anakudiscourage, anakudanganya, they are misleading you, they are using several tactics to make sure that you do not achieve the goal that you want. Maybe mtu anakusikilia wivu and they don't want to see you succeed, so they decide, come up with bad intentions and look for ways to discourage you or harm you. Nakumbuka Kuiba Nyota tulisema, anybody who is trying to discourage you in any way, anybody who is trying to sabotage you, to exploit you in ways zenye zitafanya u give up on your dream, ama they stop you or they sabotage you from reaching your full potential, which tunasema potential ni nyota, then that is somebody mwenye amekuibia nyota. Of which nyota tulisema, depending on your definition, nyota can be potential, inaweza kuwa gift, inaweza kuwa talent, inaweza kuwa kupendwa na watu, inaweza kuwa kusucceed kwa biashara. Whatever your definition of nyota is, this video will work for you, because hizi vitu zote niliwaambia, the foundation is the same, the basics are the same. So in one of those videos where tunaendelea kufanya basics pia, so ndakufundisha the languages zenye watu wanatumia kuiba nyota. Kwa hii video tutazidiscuss sana, tutazipitia juju, because I also don't want this video to be long. And then in subsequent videos zenye tutakuwa tuna discuss situations za watu, stories za watu. Pia wewe kuna siku itafika ushare story yako, we discuss it, so that uanze kuona vile hizi vitu zimekuwa affect. Kuna vile utaona one of these languages uanze kuona, hii shani hapenia, fulani aliniambia hivi, so that's what was so and so trying to do. And then ukisha realize venye zimekuwa affect kwa life yako, you can now clear those blockages and move towards achieving your dreams na kufanyisha nyota yako kazi, vitu kama hizo. But before we do that, we have to do some YouTube business. We have to do the house maintenance business. If this is your first time watching my videos, ama umekuwa ukiwatch videos zangu na hujai subscribe, this is the time to subscribe, and I'll appreciate. So I'll give you 5 seconds ndio tuendelee na history haraka haraka. Sitaki video ikuwe mrefu. So 1 2 3 4 5 thank you for subscribing to my channel. Now, let's get into it. So the first language nataka to discuss inaitwa deception. So deception can be described as a number one, misrepresentation of truth. Deception can be when somebody is trying to sell you an agenda. When somebody is selling something that is not true as the truth, is only forms of deception. And deception is very wide. And as we proceed tukifanya stories za watu, tukianza ku-review stories za watu, uta-realize deception is all over. Kwa media, kwa kanisa, kwa mabeshte. Hata wewe maybe you've been somebody who has been practicing deception bila wewe kujua. Okay? So the goal for deception, ama how deception wanga inakuiba nyota, is wanga inakumislead towards the wrong direction. Kama direction ilikuwa hii, deception inakutake this other direction. And kumbuka, deception is the language of the devil. Okay? Hiyo ndio ile language devil anatumianga. Hata unasikianga Bible ikikwambia sometimes the devil masquerades as an angel of light. Anataka mfikiria yeye ni mtu mzuri. But it's through deception. Deception is very common in our society today. Umeiona ikisell agendas. Maybe saizi hujashikanisha, hujaiona, but the moment you see it, you cannot unsee it.
For example, when somebody is trying to discourage you from getting married, akikwambia, oh, marriage is a scam, oh, marriage is a fail, oh, that's a deceptive statement. Because the truth is, kuna marriages mingi sana zinawaka, kuna watu wanaoana vizuri, lakini huyo mtu mwenye anakuambia marriage is a scam, anaficha ile ukweli ya kuwa yeye kuna vitu zenye anafanya, they are part of the problem in their marriage or their relationship, but haiwezi kuambia hivyo. So they either blame the other person or they blame the institution of marriage so that they can hide the truth. Kumbuka, mtu kukufichia ukweli alafu anakupatia another thing that's supposed to be the truth which is not the truth, hiyo ni deception. But don't worry, tutakuwa tunaongea more about deception tukiendelea. So right now just know deception is a language ya kukuibia nyota, and the goal of deception is to mislead you. Number 2, something we call shame. Shame ni aibu. Somebody is trying to embarrass you. Somebody is trying to make you feel ashamed. Huyu ni mtu, for example, maybe we ni msupu but mtu ataka kukucrush. Nakwambia unaringa juu we ni msupu, na vile uko na mapua inakaa hivi na hivi na hivi. Ama one that happened very recently, unapata mtu maybe mlikuwa kwa relationship na yeye mkatumiana nudes and then sasa mmekosana, anataka kuzi expose ndio akuaibishe kwa watu, feel shame on you. These are all forms of shame. Zinaitangwa shaming tactics, and shaming tactics ni mingi. Or as a man, which one inakuanga the most common is you break up with a chick all of a sudden, oh, your knee is small. Lakini mkikuwa na yeye ilikuwa tu sawa, but sasa hivi venye mnasema, anasema hivyo mbele ya watu ndio akuaibishe. So that is shame. And shame is actually very popular and it's also very powerful. Shame imecrash dreams za watu wengi sana. Kuna watu saizi hawezi realize potential yao, hawezi discover nyota yao na waifanyishe kazi because they are ashamed of themselves, ashamed of where they come from. So shame is very powerful, na tutakuwa tunadiscuss as we go. And the goal, how shame inaiba nyota yako is because shame takes away your self-worth. It makes you feel like you're not good enough. In the moment you feel you're not good enough, hakuna kitu unaweza do. Number 3, tutaita insults. Insults ni matusi. Kuna watu wakiamka wanaweza kutusi mpaka nguo zifunguke. And matusi inakuanga ya kukubreak, kukuonyesha wewe you're trash, you're useless. And it works because kuna vitu mtu anaweza kutusi ziku affect hata mental health yako ikue crushed, na sometimes some of these hizi matusi pia zo kuingia kwa roho, unabeba hiyo uzito miaka mingi. Tu akwambia vile wewe ni mjinga, kuna kitu unaweza jifanyia, umerogwa, wewe ni ng'ombe, wewe ni nini, wewe ni mjinga sana. Vitu kama hizo, as much as tunaonanga zikiwa tu ni words, those words zo kata roho za watu. Hizo words zo destroy minds za watu. Unapata mtu aendeleangi juu ya kitu uliambiwa na mtu alikutusi kitu, yani hata leo ukikumbuka tu hivi unasikia tu kulia. Na hizo vitu zimecrash watu wengi sana to an extent mpaka una feel like you're so useless that hakuna kitu unaweza jifanyia. So hata hizo dreams zako, hiyo nyota yako una give up. So insults are very common and they're also very dangerous, but don't worry, as we proceed. Sasa tuko tunafanya video kila siku. Tukichelewa sana tunafanya one video in 2 days, but the goal is to do videos every day. But hey, we're still growing. So yeah, so hata kesho tutafanya video, hiyo siku nyingine kutakuwa na video. So hizi vitu tutazidiscuss pole pole. So don't worry too much about it. Acha tuzipitie haraka. Number 3, kuna kitu inaitwa guilt. Guilt is when somebody makes you feel do you know guilt, like make you feel guilty of something you've not done. Okay? For example, in a relationship, kwa relationship ndio hizi vitu zina happen sana. Actually tutaanza kuongelea vile watu wanaibiwa nyota kwa relationship. That will be a long topic, hata sijui kama itaiisha. The moment tumeanza kudiscuss hiyo topic, zile story niko nazo, sijui kama tutaimaliza. Hata 5 years nakuwa bado nafanya chambo hizo vitu. So it's, let's say maybe when you've done, ama hata hujafanya kitu, and then your partner wants to make you feel like you're guilty because of something that has happened. Sometimes it's an accident. Kulikuwa na story fulani,
I read somewhere a certain couple lost their kid, but the husband has been blaming the wife, making the wife feel like ilikuwa ni yeye ako responsible for the death ya mtoto, na ilikuwa tu accident. Mtoto tu alienda kucheza nje akagongwa na gari na gari ikapotea, but this man alikuwa na blame mama ni kama yeye ndo alipanga nio gari wa kuja waue huyu mtoto, and it was just an accident. Huyu mtoto alikuwa anaenda nje kucheza kila siku, but siku moja wameenda kucheza, ball imeenda kwa barabara, amekimbilia ball, amegongwa na gari imepotea, but because the mother was home, now the husband ametransfer hiyo guilt kwa huyu mama. And sometimes people guilt trip you so that they can feel good about themselves, or they crush you further, because the moment you feel guilty auendeleangi. Shame na guilt ni vitu mbili zimecrush dreams mingi sana, but don't worry, let's discuss pole tuone vile wanga zina affect watu. But guilt inakuanga ya break down and make you feel like a loser, and the moment you feel like a loser, you'll never do anything with your life. The last one, tumesema deception, tukasema shame, tukasema insult, tukasema guilt. The last one inaitwa need to be right. Hii ni ile mtu ana argue na wewe just for the sake of arguing. They know you are right, but they will argue with you to death. Huyo mtu ataleta everything in that argument. Even when they are losing, they'll even argue more. And one of the best examples of need to be right ni kitu inaitangwa gaslighting. Gaslighting ni ile mtu yani unajua kabisa chenye unasema ni ukweli. Na hata mtu anajua ni ukweli, but anataka tu mbishane. Unajua kabisa this person is cheating on you. Huyu mtu amekuibia. But they will make you feel like you're crazy for even thinking about it. And you know kabisa you're right, and they know they've done it. But they will argue you to death and make you feel like you're crazy. Need to be right inakufanyanga unajidoubt mpaka unaanza karibu hata ujipeleke madhare, and that crushes you because instilling doubt in you. And the moment you start doubting yourself in this life, you'll never get anything done. Kama ujiamini, hakuna siku utaifanya kitu ya maana kwa hii life. So the 5 languages za kuiba nyota, number 1 tumesema deception, tukasema shame, tukasema insult, tukasema guilt, tukasema the need to be right. So as we proceed, tutakuwa tunachukua stories kama yako, for example, tunai break down, tunaona how these languages zimeapply kwa life yako, ndio pia uone mahali mambo ilianza kuenda segemunege, you go back there, you fix it, and una recover nyota yako, ama unafungua nyota yako, ama unarudisha nyota yako. Na juu tumesema hizi videos zitakuwa zinakuja daily. Haina haja nifanye video ya 1 hour kuexplainia kitu, hata kesho bado tena nitarudi hapa kuexplainia. So today's video tutamalizia hapa. Make sure umesubscribe na make sure every day unakuwa una refresh kwa feed yako, unaona tumepost nini, because now the goal is to post on a regular, and yeah, I'll see you in the next video.